Excellences, chers compatriotes africains, aujourd'hui, nous lançons le thème de l'année 2026 de l'Union africaine. Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. L'eau et l'assainissement ne sont pas seulement essentiels à la vie, ils sont le socle de la dignité et du développement sur notre continent. À travers les cultures, les religions et les civilisations, l'eau a toujours été reconnue comme source de vie. Elle n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Pourtant, pour plus de 400 millions d'Africains, ce droit reste un rêve. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et près de 780 millions d'entre eux manquent d'assainissement de base. The AU 2026 theme recognizes that water is not only a social necessity, but also a driver of industrialization, job creation, and sustainable development, essential for public health, food security, economic productivity, and social well-being. It is a call for African leaders to strengthen political leadership, mobilize investment, and advance integrated approaches across borders. It will catalyze transformative action, strengthen governance, and accelerate progress toward Agenda 2063 and SDG 6. Too many families still walk long distances to fetch water. Too many children miss school because of unsafe sanitation. Too many communities are pushed back into poverty each time droughts or floods strike. This must change. That is why the African Union Commission has declared 2026 as the year of assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. This theme is a statement of intent and a promise to the people of Africa. Achieving universal access to water and sanitation requires substantial and sustained financing. The theme helps the continent mobilize greater commitments from member states, development partners, and the private sector to close Africa's water investment gap.